two disks of same moment of inertia rotating about a regular axis, passing through the center are perpendicular to the plane of the disk, having angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face, coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process. There are two disks. ரெண்டுடைய moment of inertiaவும் same. I. ஆனா first rotate with an angular velocity omega 1. This rotate with an angular velocity omega 2. What we are going to do, we are going to place them one on another on the same axis. அப்போ ரெண்டாவது அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டோம். ஃபிட் பண்ணோன்னு என்ன நடந்திருக்கும்? What is the loss of kinetic energy? அப்போ initial rotational kinetic energy is half I omega 1 squared plus half I omega 2 squared is the initial kinetic energy. After they attached, that is called final kinetic energy will be. They rotate with the common angular velocity. Appo half into moment of inertia become 2I. Appo omega 1 plus omega 2 by 2 is the average angular velocity for the second. After they place together, angular velocity become omega 1 plus omega by 2. Appo angular velocity, resultant angular velocity is omega 1 plus omega 2 by 2 the whole square. இதுதான் final kinetic energy, final rotational kinetic energy. அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா 2 கேன்சல் ஆனாலும் I/4 வெளியே வந்துடும். ஏன்னா இது 2 ஸ்கொயர். பேலன்ஸ் omega 1 plus omega 2 இது x whole square. இப்போ நமக்கு initial kinetic energy minus final kinetic energy, because after they attach, the resultant kinetic energy will be lesser than the original kinetic energy. அதனால final will be always lesser than initial. Once they attach, there is a loss of energy. அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் ஐ காமன் எடுத்துறோம், W omega 1 squared plus omega 2 squared minus I/4 into when expand பண்ணிடுவோம் omega 1 squared plus omega 2 squared plus 2 omega 1 omega 2. இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன், I/4 காமனா எடுத்தேன். I/4 காமனா எடுத்தா actually multiplied by 2 divided by 2. அப்போ இது 2 omega 1 squared plus 2 omega 2 squared. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுவோமா? I/4 காமன் எடுத்தனால minus omega 1 squared minus omega 2 squared minus 2 omega 1 omega 2. சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு இந்த டேர்ம். 2 omega 1 squared minus omega 1. அப்ப ஆன்சர் இங்க எழுதுறேன், loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy will be 1/4. ஒன்னும் மாற்றம் இல்லை, ஐயும் மாற்றம் இல்லை, into இந்த இடத்துல 2 omega 1 squared minus omega 1 squared is omega 1 squared plus omega 2 squared minus 2 omega 1 omega 2, which is nothing but I/4 into a minus b the whole squared is a squared plus b squared minus 2ab upon omega 1 minus omega 2 the whole squared. So the answer is loss of kinetic energy is 1/4 or I/4 into omega 1 squared minus omega 2 squared. Omega 1 minus omega 2 the whole squared is the answer.